Hey guys, what's up? It's your girl Waridi and here we are with another video. So guys, leo tulienda kufanya shopping kwa ajili ya vitu vya nyumbani. So I decided to go and restock our fridge and na baadhi ya vitu vingine ambavyo haviwezi kukaa kwenye fridge, na pia nimeenda kununua vitu na kwa ajili ya kumpelekea baba yangu mzazi. Sijawahi kumuona, nilimuona tu siku chache zilizopita kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25 iliyopita. So I'm going to say hi to him and nimemlea baadhi ya vitu nitampelekea kwa ajili ya kwenda kumsalimia. I'll show you guys. Pamoja kitoka hapo nitaenda kumsalimia bibi, mama yake, baba yangu. So wote nimenunulia zawadi za vyakula. So nitaonyesha. And now kitu ambacho nataka kufanya usafi kwenye fridge. Baada ya hapo ni oshe vitu ambavyo nimenunua ndio tuweze kuweka kwenye fridge, and I'll show you guys what I bought in the market, and kuna ambavyo pia nimenunua supermarket, so I'll show you guys. Hii hapo ni sukari, haya ni mafuta lita 3, hii ni mchele. Hivi ni vitu vya baba, na kuna vingine ambavyo sitaonyesha guys. Na hii ni mafuta ya bibi, na hii hapa ni sukari yake. Hii hapa ni ya kwetu kwa ajili ya kutumia hapa nyumbani siku ambazo tunapika chai. Yeah. So hivi hapa ni vitu vyetu, nitawaonyesha nikianza kupanga. Na vitu hivi tumenunua Vivo supermarket guys. Yeah. So wanauza vitu expensive kidogo, si mchezo kwa kweli. Yeah, hivi hapo ni vitu ambavyo tumenunua supermarket. I'll show you one by one. So kwa sasa hivi nataka nifanye usafi kwenye fridge. Yeah, kuna hivi hapa pia tumenunua. Kuna vingine viko huku matunda. Kuna hivi huku ambavyo tunatakiwa tuvioshe ndio tuweze kupanga kwenye fridge. For now nataka nifanye usafi kwanza kwenye fridge. Nifanye usafi kwanza kwenye fridge, wala nimekaa ovyo ovyo. Ndio tuweze kupanga vitu vyetu. Yeah. So, yeah. Penda kula kiporo kama mnavyoona. Hey guys, so tumemaliza kufanyia usafi vitu vyetu. Yeah, as you can see, tulikosa tu sabuni ya kuoshea, ila sio mbaya. Hapa tuna tangawizi, hapa tuna marage machanga,
tuna tangawizi, tuna zucchini, tuna matango mengine yapo, tuna hoho, tuna tikiti, tuna biringanya, eggplant, tuna nyanya, tuna tomatoes, tuna carrots, marango, tuna this one pilipili hoho, then kuna nyanya chungu. Sijui kwa Kiingereza zinaitwaje. Zinaitwa nyanya chungu. Hizi nyanya chungu kwa Kiingereza zinaitwa tomatoes. So guys, tunaenda kupaki vitu vyetu tuanze kupaki kwenye installation guys. Guys, tunapaki vitu vyetu kwenye hii mifuko. Yeah. Hii imeenda. Tumepaki hivi guys ili visaidie. Hivi vifuko vinasaidia vitu kutokuharibika mapema. Guys, kwa hiyo kama mnavyotuona tunapanga fridge. Our fridge actually mstone tuko very strong and very healthy, very demure. Ni kwa sababu we like to eat vegetables kama unavyoona kwenye fridge yetu. No sugary things. No, I don't know, ice cream. We don't eat things like that. So we only eat vegetables. This one I'll put in the freezer ili iweze kukaa kwa muda mrefu. We don't eat sugary. We only drink water and then we boil some veggies. We eat this onions guys. Nimenunua hizi white onion ambazo ni nusu kilo. Bei yake ni shilingi 3705. So yeah, hizi onion ni nzuri sana kwa ajili ya kutengeneza salad na pia kwa ajili ya kupikia. So okay, I bought this red pepper and yellow pepper. Hii ni I don't know, sio ni kilo moja. So the total price ni 5,038. Yeah. I bought this what is this? Lettuce guys. Hii kwa ajili ya kutengeneza salad and everything like that. We want our fridge to be green guys. So yeah. Tulinunua pamoja na apples guys. So ziko apples 7 kila moja, moja. Yep. Fresh broccoli. Yep. Broccoli. Tumenunua pamoja na sausages guys. This tunaweka kwenye freezer. We eat sausages once a year guys. Don't be shocked. Okay. What is another? Okay. So tumenunua vitu vingine guys. Tumenunua pamoja na hii green tea kwa ajili ya kunywa chai. Tumenunua pamoja na hii peptang sauce, tomato sauce. Tumenunua pamoja na hii Coke
Coca-Cola. That is for cleaning the toilet, guys. Okay. So hatujanunua soda nyingi sana. Yogopa. Tumenunua pamoja na Sprite. Tumenunua pamoja na sweet corns. Kwa ajili ya kutengeneza tumenunua na biscuit guys kwa ajili ya snacks. Tusikose snacks nyumbani. For kids only, guys, not as you don't eat. Tumenunua beef masala. Masala really. Another snack, biscuits. Na hizi fresh gums. Fresh the meal. Yeah, so the receipts for the supermarket ndio hii hapa. Everything costed kwenye supermarket kila kitu kimecost 54,886. Trying to budget things. Yes, so hapa nitaweka vile ambavyo vilikuwa havipo. So guys, hivyo ndivyo friji letu linavyoonekana. Yeah, tumemaliza kuweka vitu vizuri and that is how our fridge looks like. Yeah. Pia tulinunua samaki mmoja mzima, tukaamua kumkatakata na tumemweka in partitions kwa ajili ya kula siku tofauti tofauti.